na lazima we have the discussion. So Abraham Zuku, are you in the room? Veronica Odipo, please join us. Thank you. Regan Siamito. Thank you. Gertrude Kibare. And Chairman, Mr. Dan Odida. Please join us. We're starting at 1:45. I'm giving you an hour. So take it away. Thank you very much. Good afternoon. Good afternoon once again. I think this panel conforms to the two-third gender rule, so we are safe. Yes, so I'll probably give half a second to each of the panelists to introduce themselves before we get into the gist of the discussions for this afternoon. Good afternoon, everyone. My name is Gertrude Kibare. I'm an advocate by profession. I practice in the environmental and natural resource management sector. Yes, for now that's all. Good afternoon, everyone. My name is Regan Siamito. I come from Kajiado in Magadi. I'm a community advocate. Yes, kindly underline the word community, not the advocate of the High Court. I'm an environmental enthusiast. Thank you. Good afternoon. My name is Veronica Odipo. I am an advocate of the High Court. Tumeambiwa kuna wakiwanja na wa High Court. Yes, I'm here for policy and legislative analysis. I look forward to our discussions. Thank you. Good afternoon. My name is Dan Odida. Dan Odida is the chair of Artisanal and Small Scale Miners Association of Kenya, abbreviated as ASMAC. So welcome. Thank you very much, panelists. I think this is a variable team that is here to discuss matters on benefit sharing. I'll just take you back to the initial panel that we had and the plenary discussions, and especially from our good mzee from Turkana. He mentioned that Turkanas have seen the crude oil being removed from the ground, being sold, and they are yet to get any benefits from all the exploration activities that have happened in the Saulokicha oil basin. And you know, when you think about benefits, the initial thing that comes to mind is revenues. We most often than not will put the connotation of revenues on benefits. Now, to Wakili Kibare, we've come a long way in terms of defining revenue sharing frameworks. Mining Act has proposed the 70-20-10. The Petroleum Act has its own revenue sharing formula of 75-25. And now we have this natural resources bill that has come in place to, tuko na mswada katika bunge ambao unaangalia masuala ya natural resource beneficiary. Jambo la kwanza ningependa kuuliza, are we being too ambitious considering that tuko na sheria ambazo zimepatiana mikakati ambayo faida hizi zinafaa kuenda kwenye serikali na jamii? Ningesema kwa we are not being too ambitious, hatuweki maslahi yetu juu sana ama matarajio yetu juu. The benefit, the reason why I'll say that if you look at the benefit sharing, the bill,
you'll find that it tries to bring both extractive and non-extractive resources together into one bill, and now proposes the manner in which now the benefits will be shared. I think the greatest takeaway I'll take from the bill is the part in which the community actually benefits from these natural resources. If you look at the way the bill, when they called out now, put out a call for memoranda and people to give their views on the bill, I was actually impressed by the fact that since it entails both extractive and non-extractive, even the organizations that were now making the proposals came together both from the extractive sector and non-extractive sector, na tukaweka mawazo yetu pamoja so that we speak one voice. One thing about policy influence and advocacy is that when us as people, as beneficiaries or people in the sector, we push for our voice as one, so that usipate watu wa forest wanaongea mambo yao, wa maji yao, wa mafuta yao. Hapana, we came together all stakeholders in these various sectors, and then we put now our recommendation into one memorandum and forwarded it. And I think it bore fruit, because you look at the bill, once it passed at Senate, they've incorporated most of our opinions, the ones that we had actually given. So you find that, for me, the benefit sharing bill is it's not overambitious. It's actually I think the right step in the right direction, because it tries also to now, where there are loopholes in these other laws, it tries now to define a way forward, and that is a win in my opinion. Yeah. Naam, asante sana. Tukienda kwa Bwana Regan Ole Siamito, Kajiado ni kaunti moja ambayo iko na madini na mafuta, na tuko na kampuni kama Tata na National Corporation ambazo zimekuwa zikifanya utafiti. Labda tungependa utueleze jamii zimeweza kufaidika vipi kutokana na kampuni hizi kuwa katika kaunti ya Kajiado, na haswa katika zile operesheni kuendelea katika kaunti yenyu ya Kajiado. Thank you so much, Bwana Muturi. Nikianza, Kajiado iko na rasilimali mingi, as in minerals, not only in Magadi but in several places within Kajiado. Tuko na marbles, tuko na because the bill of benefit sharing has recognized sand as one of the resources, pia iko kwa wingi. Na ukiangalia benefits zile community wangeweza kupata from the companies that are doing that, ama wale wanafanya mining, ziko na aina mingi. Kuna faida aina mingi, kuna nafasi za kazi, kuna ile kusaidia community kwa mambo ya basics like provision of the water or some other necessities, and pia mambo ya mazingira ama environmental conservation. So you realize that a bigger percentage of those opportunities or those benefits accrued to the community are so much minimal. Well, the Mining Act introduced the CDA, and I'm sure kuna wale walisainiana kama Kwale, but there is a way companies maneuver their way out and block the operationalization of those CDAs. Because I know Kwale did the signing in 2021. Magadi, we also signed. At least Kwale operationalized for some time before it was blocked in court. Yetu kule Magadi hajawahi kuwa operationalized. So you realize that everything that was accrued according to the CDA, community is not getting anything out of it. And you find that the proponents of this process, the implementation,
you find, unfortunately, some policymakers or some government agencies will also side with the companies, kwa sababu unapata mara mingi wao wako na advantage ama wako na uhusiano. Kuna tu namna vile wanaweza ongea na wale na hizo sheria ama hiyo CBA ifinyiliwe isikuwe inafanya kazi. Kwa hivyo unapata hiyo ajira ya kazi vile ilewekwa kwa agreement itwaje, makubaliano, haiwezi timika na hakuna vile itafuatiliwa itimiziwe because hiyo CDA inawekwa kando. Mambo ya mazingira unapata inaharibika kwa mara mingi kwa sababu mingi ya haya rasilimali ama hizo minerals they do affect the environment mostly. Na huko kwetu because Magadi do the soda ash mining and trona, kuna moshi mingi huwa inaachiliwa kwa hewa na inaharibu miti, inaharibu mazingira, lakini unapata hakuna ile mikakati inawekwa kuzingatia kwamba watu wa huko ni wafugaji, kwa hivyo wanategemea hiyo mazingira kwa lifestyle yao, na unapata mara mingi hakuna ile juhudi za kampuni kujaribu kuzuia hiyo uharibifu isifanyike. Kwa hivyo kuna gaps yenye imekuwa realized kwa sababu na hiyo policies ama hizo sheria za kusimamia kama implementation of hiyo situation. Unapata mara nyingi mambo haya ni CSR unatoa watu corporate social responsibility kwa wanaonia hiyo social responsibility, ndio maana hawataki kusaidia hiyo social responsibility ni kitu cha kuzingatia, sio lazima ifanyike. So sana sana hizo za kadia wanategemea hiyo corporate social responsibility other than hiyo tukiwa na makubaliano ya CBA. Thank you. Asante sana na labda tukienda kwa wakili Veronica, tukirudi katika mifumo ya sheria ambayo tunayo sasa, je, katika ile hali ya kugawafikia mikakati ipi ambayo imewekwa ama inazingatiwa na nchi ya Kenya ili kuhakikisha ya kwamba maneno hii ya uchimbaji wa rasilimali za madini, mafuta na gesi zinaweza kunufaisha vizazi vijavyo ama future generations? Asante. Na kwanza nataka niongee kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu kuna daktari alituambia usalimie jirani na mwambie Kiswahili sio mdomo changu. So ukiendelea na hiyo I think the first thing is to make sure I understood the question. We want to know what efforts are being put in place by the government to ensure that there is distribution. Now, are the efforts by the government honest? That is the first question I must ask. And why I ask this is because within the Constitution, to common principles to authority, and among those principles is the need for public participation and public awareness. How much public participation do we have? To say, ni wangapi wanajua ni sheria ngapi na zipi zinazohusu madini, zinazohusu mambo ya environment? Tunajua ni ngapi? Tunaweza zitaja ama kuna zingine umezisikia leo mara ya kwanza?
benefit sharing. Mshaisikia benefit sharing? Sheria ilikuwa ni story huwa inapiga tu kwa mtaa. The government has a responsibility to ensure that the public is aware of what its benefits are and how to access them. Ndio sheria ilituambia na another issue, sorry, before I do what the law tells us, kuna shida ya multiplicity of laws. Sheria ni mingi na kila sheria inatoa hoja tofauti tofauti. Saa zingine zinaenda zinagongana, they conflict with each other. Okay? So tuko na sheria inatuambia kuna 75-25, kuna ingine inasema 7-1. Lakini hata kama sheria iko, unajua ofisi gani haswa unafaa kuenda kuchukua hizo benefits. Ukisikia county unapata 20%. Kama community, how do you access the 20%? Okay? So yes, kuna a lot of legislative efforts on the part of the government. However, implementation ndio tunaona we are not doing as well as we should be. Okay, and we can only assist each other starting from the point where we are. As a community, as civil service, don't just attend these conferences, mkule lunch nzuri, alafu mrudi nyumbani. Kujeni tuandike notes, turudi nyumbani, tusaidiane na our community members, tuwaeleze kuna sheria 1, 2 na 3 imepitishwa, kuna ingine bado iko mbele, bado haijajadiliwa, na kuna benefits zinafaa kurudi kwetu. Tulikuwa na swali asubuhi about what minerals have been, what royalties we have collected. Na kuna changamoto ya access to information. But tumeambiwa kama community, we can come together, we can go to the courts, na tunaweza ambia court tuko na haki ya kupewa hii information. And then beyond that, how can we then access the information? And I'm trying to either answer the question or created the problems. The latter, just about that, perhaps before you pass the mic to Chairman, in terms of setting aside for future generations, what measures are we taking as a country so that we know that these are finite resources and then how to be depleted at some point? Are we thinking about the future, or are we thinking about now without any regard for future generations to come? We have a very brilliant constitution. It talks about inter and intra-generational equity. So in that sense, yes, we are thinking about future resources and how to use them sustainably. However, at the moment we are more on the ground. How much can we make from this now, without thinking of how much further we shall sustain this? And it's an important conversation for us to continue having. The counties, I know some of them are consciously trying to put legislation in place to ensure that there is at least access to the funds, so that we can have very distribution of these funds once the ratio has come down to the other county level. Shukran sana. Tukielekea kwa wanachea, jamii ambazo zinaishi karibu na operesheni hizi za utafutaji wa madini, mafuta na gesi, ndizo ambazo zinaathirika pakubwa zaidi katika operesheni hizi. In your opinion, do you think that the current revenue sharing framework in the Mining Act and in the Petroleum Act are actually enough to ensure that the lives of these communities are actually improved against the environmental, social, and health implications of what we suffer from the operations uchimbaji wa mafuta wa madini na gesi? The question is good. I also like to believe that the current revenue sharing framework
not practically implemented in that country. I don't know whether it is because of whichever reason, but I want to say that from the general outlook and from the literature behind this framework, it sounds good and it sounds like it can provide a way for the developments at the community levels. I talk of the 70-30 that is very well down to the community. It sounds good, but currently if you look at what is in the Senate, like the revenue share bill that is yet to be passed. We are looking at this sector to be a very vital sector that will be choked with numerous regulations. I don't know, we are becoming how affinity for regulations as opposed to the act or the right to implement the existing regulations, which will create more confusion than what these regulations is actually intending to achieve. Currently, we need to have a government, but the most important one that is supposed to be issued out in terms of priority revenues in the government, which were basically regulations to run the disbursement. And recently, we participated in quite a number of regulations, one of which was addressing the mechanism to where there is supplying the revenue share. Now we realize there's another bill that is also talking about the same. So we wonder even before the other is implemented, another one is also coming in. But I want to say for the question that it looks bad if we actually focus into implementing the current revenue sharing regulations because it has
mentioned with regards to the community development elements that are incurred in the Mining Act. The National Resources Bill proposes to have the county beneficiary committees, and this is now going back to Kibara. Do we foresee a situation where we have duplication of roles or conflicts as a result of having two structures that have two separate mandates anchored in two different pieces of legislation? Okay. First, I would say maybe I work with the community at most of the times. I train them, we speak to them in Kakamega, I think Turkana, we do trainings. One thing I noticed is first, even the community itself does not trust the county. The community does not want to hear that the operation first goes to the county, and then the county passes it on to the community. There is a very huge mistrust. Nimesema huko wanafundisha communities, tunakuwa nao kwa field, nikuja kuwafundisha na kwa train. Sasa kitu moja ambacho maybe kuongea na kujifunza pamoja chenye niligundua kuwa community hawaamini county. Community wanasema kama kuna sheria, wacha pesa ikuje kwanza kwetu, sisi tujipange with our own structure, tukue na uongozi wetu, pesa ikuje kwetu direct. Pesa isiende kwanza kwa county, kwa sababu pesa ya community ikienda kwa county, hapo ndio pesa itapotea. Na utapata community haipati maslahi yake vile inafaa kupata. Pesa ikiingia kwa county, haile county itaenda hiyo pesa kwa community yake na pesa zitapotea. Na utapata hata tukisema community county iweke hiyo pesa, for example, in a certain fund yenye inamanajiwa na community ndio itakuwa sawa, lakini as per iko sahizi, hata kusema county benefit sharing committees. Hizi committees kitu cha kwanza unafaa sheria iseme kuwa viongozi wa kutoka kwa community. Kama hizi pesa zinaenda kutoka kwa account fulani, signature hizo nyumba ya community. Hiyo itaweza kuleta some trust kwa community na county government. But ukiangalia kwa sheria iko sema county benefit sharing committees, so what the community, what is the place of the community in that county benefit sharing committee? How acquisitions being done? Wanafanya nini maamuzi kuhusiana na pesa ya community? Kwa sababu the community yenyewe inafaa sasa ijipange, iwe na uongozi wake, na hao viongozi wakuja na plan. Hii pesa ikifika, pesa ya community ikifika kwa community, inafaa tuwe na plan. Tunataka kufanya project gani yenye itabenefit the entire community. So hayo maamuzi yanafanya kwa community and not the county planning for itself. Unasema duplication of laws kuhusu CBOs na communities benefit sharing committee. Kama kutakuwa na kisheria, kama kunakuwa na duplication of laws, the latter takes effect. Na pia community yenye itawachi ya naona inasaidia. Ukiangalia kwenye sheria nasema community benefit sharing committees, composition and functions and powers to make our maybe any implication, because that one benefits the community more than how, for example, another structure is formulated. Asante sana. Tukiona katika masuala ya fiscal policy direction, na swali hili linaloelekeza katika kwenye swali hii kwa Veronica, nchi ya Kenya na haswa serikali kuu imeweka baina kwamba lazima
our debt situation is real. Yani hali yetu ya deni la Kenya ni ukweli. It exists. It affects us in every area of operation, whether ni kununua mboga, whether ni kufanya biashara, whatever the activities are. This debt situation is really affecting us because it is, you know, as we have been told, to be paid off from our taxes. That is constantly, you know, on the up. In fact, we are very worried that next year we shall be seeing 18% VAT. Now, this was a very good question because this question came up in a previous discussion that we had. Should communities be taxed for the money that is received under community benefit sharing agreements, and also the ratio that the community receives once the royalties are paid? In my opinion, this amounts to double taxation. Okay, ili kulipa ushuru mara mbili, kwa sababu project yenyewe italipa ushuru na hiyo ushuru itakuwa inahesabiwa kutoka kwa value of the transaction. So within the CBA kama community mmepewa pesa kadhaa, but that is a part of the larger bank yenye ushuru ishakatwa. Pesa ilikuja kwa community benefit sharing ratio ile na whether it is under the Mining Act, the Petroleum Act, or it is called benefit sharing resource. Yes, hiyo refu. Sio hata sheria ni mingi zingine zimenipita mbono. Yes. So for us as a community to have to pay the tax again, naona tunafinywa sana. Serikali itafute tu njia nyingine, labda watafute mbinu za kuongeza ushuru kwa kampuni that are doing the mining for the minerals as they are exiting Kenya, so that we acquire more money from that portion rather than coming back again to mine from the same hand that it has already collected from. Na shukrani sana. Tukienda kwa bwana polisi wetu, ni mafunzo yapi ambayo jamii ya Shomroni wanaweza kujifunza kutokana na masuala ya operesheni za uchimbaji wa mafuta na utafutaji wa madini? How the communities what are some of the lessons that as communities you've been able to learn in being able to organize yourselves in your own determined way in ensuring that you benefit from extractive industrial operations in Kajiado? So one thing I think that what are the Kiswahili nitasema hivi kwa mtoni, kuna kazi za uchimbaji ama utafutaji wa haya rasilimali inafanywa na mashirika ya kiserikali kama National Mining Corporation of Kenya. Hao wamekuja kama serikali. Sasa hata kuongea na wao mara nyingi inakuwa hamjapata kweli, kwa sababu wana haki kama serikali. Ukikosana na wao hakuna maana, ukienda kotini na serikali. Kwa hiyo hapo kuna kazi nyingi kwa mashirika yasiyo ya kiserikali, kwa sababu tunataka community wakuwe empowered. Ilikuwa mandana na msango tatu, tukazungumza kuhusu mwenzetu mwingine anaitwa Baraka kutoka Rukana, ambaye anafanya kazi nyingi ya advocacy for community. Kama hakuna kwa mashirika kama mtoni na mwingine kwa upande wafanya kazi hiyo kwa jamii, wangebaki bila sauti yao kusikika, wangebaki bila maslahi yao kukuwa taken care of.
So you find how mmoja wetu, wengine wetu tunatokea kuungana kama jamii na kusimama kwamba we have this concern as a community. Ile tunaweza fanya zaidi ni kushirikiana na watu so that our voices can be heard, because ukiface government parastatal we may not gain much. Kwa hivyo moja ya zile lessons yenye tumejifunza ni kwamba we need to operationalize zile vitu yenye ziko kwa sheria. Sasa kuna haja gani ya CDA kukuwa kwa sheria na haifanyi kazi? Hakuna haja, kwa sababu iko kwa sheria, hawatimizi, na tukiungana inafanyika kwamba kuna vile inablokiwa. Ya tatu, tuko na rasilimali mpya zinazotokeza mara mingi. We have what we call carbon credit ama hewa kaa. Imekuwa kuna sheria yake because the Climate Change Amendment Act talks about it. Now, kukiwa na proposal fulani kwamba community wapate benefit fulani, na kuna rasilimali nyingine imewekwa benefit fulani kwa ile natural resource benefit sharing bill. Kuna I think there's a need to standardize hizo rasilimali, how they can be shared, so that wenye wako na ile wa benefit kama vile wengine wata benefit wakiwa na tofauti na wengine. Kwa hivyo lesson kubwa sana ni kwamba our united efforts kama communities inaweza fanya wale development partners ama wale wanafanya hayo uchimbaji watusikize, na umoja ya hawa mashirika isiyo ya kijamii sana sana ndio inatoa sauti ya communities. You find most of the policies are not community centered because their voices are not factored in wakitengeneza. Sheria inatungwa kule, lakini ina affect mchungaji mwenye yako Magadi, ina affect mchungaji mwenye yako Turkana. Kwa hivyo kuna haja ama kuna umuhimu wa sauti zao kusikika kwa hizi sheria ambayo ina affect wao wenyewe kule mashinani. Asante. Barabara kabisa. Ningependa basi tuingie katika tufungue uwanja. Najua labda kuna maswali ambayo ningependa kuuliza wenzetu hapa mbele. So tutaweza kuchukua maswali 5 ya kwanza, alafu tutawapa fursa ili wajibu. Naam, ndugu yangu naona mkono wa kwanza, alafu tutakuja kwa Elishaba. Habari zenu wananchi wenzangu. Kitu cha kwanza cha niseme shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sote tumekuja pamoja kwa yale madhara tumepata kama wananchi wa Kenya. Mimi nimetoka Marsabit na yule ametoka Mombasa. Hapa tulipo sasa sisi ni watoto wa baba moja, mama moja. Na mama yangu ni rasilimali ya Kenya. Baba yangu ni serikali ya Kenya, ni nchi ya Kenya. Naanza na wakili. Zile sehemu za wafugaji ziko na rasilimali nyingi. Utakuta ya kwamba wale wanataka kuja kunyakua hii rasilimali, atachukua ardhi naenda atafute tena ardhi nyingine mahali pengine kuna rasilimali.
anakuwa protected na serikali. Sasa haya, kama mimi ni mfugaji, sina elimu na sijaelimishwa, naishi kichakani, mtakuja na unadhani kama mawakili kuja kunielimisha? Swali la pili, ukiangalia makampuni mengi yakija kutafuta rasilimali hapa Kenya, utakuta mwanasiasa anatumika, wananchi wanasukuma, akishasukumwa na wananchi inapelekwa mahakamani na wananchi wanashinda. Huyu mwanasiasa hii kesi itasukuma mpaka wakati ule uchaguzi utakapofika, anatolewa kwenye mamlaka. Wananchi walishikilia kumshinda. Sasa apili inatumwa na mlango ya nyuma, inasemekana kama kampuni imeshinda. Hapo tutaeleza nini? Kwa sababu ni kitu tunaona hapa Kenya. Swali naelekeza kwako. Watu wa Kajiado, ni mbinu gani mmetumia ili makampuni zikija, nyinyi mko na nguvu sana katika Kenya kuliko sehemu zingine, ni mbinu gani nyinyi mnatumia kama wananchi wa Kajiado ambao ni wafugaji, mnashika hizi makampuni? Asante. Good afternoon everyone. Jina langu ni Omar Kutara. Mimi natoka Marsabit kama mkulima mdogo ambaye ni mtetezi. Swali langu ni mawili kwa hawa mawakili. Katiba inaturuhusu mambo ya public participation, lakini public participation imekuwa ni ndefu kubwa sana ambaye huwezi karibia. Wananchi wanaitwa, wanaulizwa mnataka nini, tunasema tunataka barabara, tunataka maji, tunataka shule. Lakini hao watu tu wamekuja kuuliza, wakirudi kwa ofisi wanageuza. Inakuwa ina focus ile cartels ya county. Sasa wakati project inakuwa implemented, unakuta ile kitu community wa request yote haiko. Tunajaribu kufuatilia, inakuwa ni changamoto. Wanasemekana hii ni directive ya governor, hii sijui ni priority ya department, kitu kama hicho. Pengine kama mawakili mtoto advance na mnagani tuweze kushinda ama tuwe ndefu, ndio haki ya wananchi ama sauti ya wananchi ama mapendekezo ya wananchi iweze kufikia. Swali la pili, mambo ya ardhi. Tunaelezwa ardhi hii yote ya Kenya ni serikali, lakini kuna bills ziko kwa bunge ama imepita mambo ya community land. Swala ibuka nini? Wakati investor anakuja, ni rahisi yeye kupata ardhi mahali anataka. Wananchi wanaondolewa pale, hakuna compensation. In the name of social corporate responsibility, pengine darasa moja na jengwa, bwawa moja na chimbwa, na ile benefit ingine ipatikane. Nataka kusema hivi, for example, kama natukana Rwanda ya power, iko sasa miaka 10. Na katika ile maagano ya kwanza, kama labda memory yangu haja lapse, ya kwamba kila mwaka community ya Marsabit itapata 700 million katika ile faida ya kampuni. Leo ni mwaka 10. Juzi tulikuwa mkutano ambayo tuliweza kufadhiliwa na watu wa transparency. Tulikuwa tunauliza ile afisa ambaye anahusika na mambo ya energy, anasema hata hana habari. Je,
Ni mahali gani kampuni inafanya investment ndani ya nchi yako ama ndani ya mamlaka yako, there's no hakuna faida ambayo community inapata ama serikali ya kaunti inapata na kampuni inaoperate, na kila mwaka inapata faida ya bilioni 10. And this is a test for you as lawyers, please. Whether it is possible for you to investigate or to do a research on this. Electrocana investment in wind power. Why don't we have a social corporate responsibility, and why there is a law agreement between the county government and the company? Thirdly, pengine kama national government iko nayo, kwa nini hiyo pesa hawezi fikia wananchi? I rest my case. Thank you. Asante Huduma. Mimi naitwa Sheda kutoka Kwale. Maswali yangu yako related especially on issues kutengeneza hizi policy na pia implementation. Tunaona wakati wa kutengeneza policy wananchi wako na haki ya kuhusishwa, lakini imekuwa anew unapata kama ilivyotokea mwezi wa 9. Hiyo sio public participation, lakini ni kupitisha tu process. So in the spirit of ile momentum tumeweka leo kwamba it's a call to action, what is it that you are going to do to stop this, so that mwananchi au anahusika kikamilifu katika kutengeneza hii policy, ndipo sasa ikija kwa implementation inakuwa ni rahisi. Related to that ni pia masuala ya implementation CGCs yameongelewa. Inakuwaje kampuni zingine zina implement, zingine implement? So what is the call to action? Tutawaacha kila mmoja anayesikia kuimplement implement, ama shida iko hapa? Ndio tuonyeshe kwamba ile faida wananchi anapata. Kuhusiana na hilo pia masuala ya hizi benefit sharing regulations, Model Act 2016 ileka wazi kwamba tunahitaji kuwa kampuni inalipa royalties wanalipa, lakini 7 years later mpaka leo bado hatuna hii sheria. What is our call to action? Kwa sababu we need to have had these regulations as early as maybe 2017 kama vile tunaona CD. Asante. So one more question and then you answer them. Majina ya Reverend Edith Overseer wa Gospel Revival Center Taita Taveta, na pia mimi ni chairperson wa Women Group na wamama wa widows pia na walemavu, ambapo hapa siku ya leo figa ya walemavu sijaiona. Hiyo tutazungumza kesho, kwa sababu tumeambiwa kesho ni mambo at Seniors. Yangu ni juu ya mambo kabla. Nashukuru kwa wale ambao walizungumza. Profesa alizungumza mambo kabla. Mimi ningependa kuuliza hapa, nisikia mwenzangu kutoka Kajiado amegusia hiyo mambo kabla, kwa sababu kabla ni kitu tumefuatilia sana tukiwa wachimbaji, tukaenda kwa ofisi za watu ambao wanadili na kabla nilipoanza mpaka saizi hatujapata mwelekeo. Yale mambo tunaona tu ni watu labda wa ranches wao wanapatiwa mambo ya kabla, na sisi wenyewe tuna mashamba, tuna area zetu kama wachimbaji binafsi, tuna miti tumepanda, kuna miti hapo jadi tunaitunza. Sasa hapo tutasaidika vipi ili na sisi tuweze kubenefit kupitia hii kabla? Asante. Asante sana. Labda tupate the panel to give the response, and then I will request maybe once they respond, then if our session chair will be kind enough to give us an additional 2 minutes, then we'll take the 2 questions that are there.
All right. Amongst the questions zimeulizwa, so that at least our panelists can respond. There's a question on how communities can be sensitized in ensuring that they adequately hold decision makers to account. Kwa maswala ya uwazi na uwajibikaji. Kuna swali ambayo imeenda kwa Regan. What mechanisms are communities in Kajiado applying in holding decision makers to account? There's another question on public participation reforms. There's an issue of community land that has been raised, where investors come and get into agreements with government at the detriment of communities, and the call to action on implementation of CDAs. Tuanze nawe Wakili Kibara. Okay, I'll try answer the question by one from Samburu County on issues to do with I think it was public participation and how communities can be assisted to air their grievances. Kitu moja inafaa tuelewe, sheria yetu vile iko Kenya saa hii inasema kama hujui sheria it cannot be a defense. That is one thing. If the law says that ignorance of law is not a defense, then the next step is for you kujua hiyo sheria inasemaje. Na like uachie hapo, the next inafaa ujue after hii sheria inasema hivi, kama sielewani na hii sheria, what other avenues naweza tumia seek redress or malalamishi yangu yasikizwe. Na ukikuja kwa issue ya advocacy, ukiangalia sheria inasema hizi government institutions zinafaa zikuwe na budget ya kutrain na kueducate people on various policies, but utapata serikali haifanyi kazi. Most of these budgets ziko kwa serikali but hawafanyi hiyo kazi, and that's why organizations, private organizations or NGOs come in kuwasaidia. One thing as a community nafahamu jue, one thing is interest. Once Kenya Human Rights Commission, Transparency International ama Kenya Oil and Gas wameitisha mkutano hapo, kindly attend, learn. Once you have learned about what the law says and you have issues, the law is very generous. The law understands si kila mtu atakuwa na pesa ya kuraise an issue, na hivyo ndio kwa maana kuna hizi organizations. Ukiangalia hata kama sisi wanasheria under the Law Society of Kenya, kuna a committee yenye inahusiana na mambo ya public interest litigation. Public interest litigation ni nini? Hapo ni pali penye kama community mnaweza kuwa mko na shida na hamna hiyo pesa ya kwenda kufile kesi kotini, ama hata mjui vile mta approach court. Vile constitution inasema kama ni jambo ambalo linatachwa na community ama watu wengi, then unaweza file hiyo kesi kotini na haina formula. Nyinyi hata kama community mnaweza andika barua na muende muifile kotini. Mambo ya kuhusu public interest litigation haina formula, na kama mwezi andika hiyo barua, mnaweza andikia kituo chochote. Mnaweza andikia Law Society of Kenya, mseme sisi kama community in Samburu ama in Taita Taveta hatuelewi mambo ya carbon trading. Tafadhali tumeni mawakili wakuje watuelimishe. Hiyo ni haki yenu, na nyinyi wenyewe na organizations zenye mnafanya nao kazi kwa area yenu mnaweza chagua, na mkimake a request alafu wakili watatumwa wakuje kwa penye mko na waelimishe, na hamtahitajika kulipa pesa yoyote, kwa sababu hiyo ni kama giving back to the society. Sasa ni hatuwezi jua shida iko wapi, ni community ndio mko kwa ground, mnaelewa nini ndio shida yetu, mnaweza andika barua na mtu mwambie kama chama cha mawakili ama chama cha haki za binadamu ama haki madini, Transparency, kuna Kenya Oil and Gas, Oxfam, mnaweza waandikia barua na muitishe usaidizi.
kitu kingine ambacho nilikuwa tumeongelea ni mambo ya public participation. Ukiangalia Kenya, ni ukweli si ati ni uongo, Kenya sheria ikitaka ipitishwe ina depend nani ako na interest na hiyo sheria. Na kama kuna interest, public participation ni sheria inasema ni lazima ifanywe. Kama sheria itapitishwa bila public participation kufanywa, then hiyo sheria inakuwa null and void. So utapata viongozi wetu wana force public participation. Utakuta wamekuja siku mbili kwa ground ama wameitisha maoni ya watu. Hata utapata community kama tuseme Kajiado ama Taita Taveta, hamuelewi mambo ya carbon trading, hamjaelewa, lakini wameitisha maybe public participation in that area. Unakuta mmeitwa mkutano, hamjaelezwa vizuri, ama nyinyi mmepeana maoni yenu, but yule mwenye anaandika haandiki exactly what you want, so that once report inakuja, for example project zenye mlisuggest mnataka, mnapata si zile zenye wanafanya, si zile zenye mlitaka. Vile koti imeamua kisheria, vile kesi zimaamuliwa, kuna vitu 3. Kwanza, kama sheria inasema public participation lazima ifanywe, isipofanywa hiyo sheria ama hiyo project yenye imefanyika itakuwa null and void, meaning haina msimamo wote katika sheria. Number 2, wanasema sio tu enough serikali ama county government kusema public participation ilifanywa. It is not only the result. Koti inaangalia the process. Did these people, watu kama mlikuwa mnafanya mambo ya carbon trading in Kajiado, wanaelewa Kiingereza? Kama hawaelewi, did you take any step to ensure zile documents mmewapea ama ile maelezo mnawapea wanaelewa kwa lugha ambayo inaeleweka? Hiyo ni ya pili. Kama walielewa, mliandika feedback ya watu kwa hii mkutano? Yes, tuliandika. Hii feedback ilisomewa kwa watu na wakakubaliana nayo? Watu waseme kama walitusomea tukakubaliana nayo or not. So public participation is an entire process, and the process, it does not just look at the end of the process, the end result. It looks at each stage, and the most important is knowledge. Lazima community ikuwe inaelewa chenye wana participate in it, ndio waweze kumake a decision. I think nitajibu, alafu wakili mwingine atajibu mambo ya community land na compensation. Alright. Asante. Njia moja wapo ya njia kama vile aliuliza ni advocacy, serious advocacy, because watu wakielewa ni nini inafanyika, wananchi wenyewe waelewe. Lazima waulize maswali kwa yote mwenye nakuja kwa hiyo jamii. Kwa hivyo wale wanaelewa, mmoja wawili, ile challenge advocacy haiwezi fanywa na watu waoga. So kama jamii yote ni waoga, then wataumia. But I'm sure at least 1 or 2 people must have the courage enough kusimama na kuwaeleza watu, because jamii inapoelewa hatari za project yote yenye inakuja hapo, manufaa yake, wataweza kuuliza maswali na kwa hivyo watapata faida kwa hiyo project. Ya pili ni kupetition county assemblies for that project yenye iko hapo. Hiyo imefanyika Kajiado na assembly wakapitisha sheria kwamba kampuni zote wakuwe na 70% allocation ya skilled labor for the locality, for the people within the locality. And that was, hiyo imereziwa na petition from the public. Watu wamejimobilize tu, wakaona kampuni fulani iko na ulevu fulani kwa jamii hiyo. So wenyewe wakapeleka petition and the assembly wakapitisha. Kwa hivyo hayo ndio njia yenye tunatumia kuwahimiza kwamba watu wasikize maoni ya watu. Nikuguzia ile dadangu pale ameuliza kwamba
kuna hayo makubaliano, sheria, CDA, lakini hakuna implementation. I think the law requires that we need we address to the ministry in charge and the CS in charge kwamba kuna makubaliano hayo lakini haifanyi implementation, na kuna accruals. There is a 1% gross revenue of that was proposed in the CDA. When it was signed, it must have started to accrue. Hata kama wameiblock, hata kama wameifanyia kuisimamisha, hiyo bado inaendelea kukua, such that wakati ile itafunguliwa lazima jamii walipo hiyo miaka yenye imepita. Nikimalizia mambo ya carbon credit kama vile imeulizwa, you see they call it is voluntary carbon markets, and the Climate Change Amendment Act may divide the land, but there is public land, there is community land and there is private land, and na kila moja hapo kuna vile unaingia makubaliano na hayo mashirika. Ile imesumbua kwa sasa mambo ya carbon credits ama carbon markets ni kwamba it has not been regulated. I mean, the law is just very new, hata the regulations are not yet through, so there are a lot of brokers coming on board for that project, and the community needs to be very, very careful, because there is a Kenyan law now that all those things said should be anchored into the Kenyan law. Thank you. Thank you. Nitatako hizi maswali mbili pamoja. One is about community land and lile swali la kesi kupotea kotini. Now, we have a problem as Kenyans, including myself. Say even me? Yeah, I'm saying even me? Yes. We elect leaders, we give them responsibility, alafu tunakaa miaka 5, alafu wanarudi wanatuambia nipatie kura tena. In between hatujafuatilia. Why do I raise this? For example, uko na kesi na kesi imeenda kotini. Mtafuatilia kesi ama mtanyamaza mahali mgoje mpewe updates? Tuseme tu ukweli. Mnangoja, si ndio? And I understand because pia it is expensive, labda wakili ako Nairobi na tuko mbali. But within ourselves, we need to appoint responsible leaders who will follow up. Mtu apige tu wakili every month. Wakili anaona simu yako anasema wakili hawa watu wako wale tena wanapiga simu. You know, wakili angalia aseme na huyu jamaa hachoki kupiga simu. Yes, tunasemanga hivyo, but for as long as you are continuously calling and paying attention and following up on your matter, wakili hata kusahau. Okay? So what happens, tunaelect mtu, anatafuta wakili, wanafuatilia kesi, ujui kesi vile ilienda. Kampuni yenye mmesu iko very diligent. Every month wanaandikiwa barua na wakili. Every month wanaandikia wakili barua. So wanajua ni kesi iko wapi, nini inahitajika. But on your part, wakitaka mashahidi, amtaki kukuja. Ama ampatikani. Lakini pia kuna shida ya system ya court. Mtakuja Nairobi, mmespend 8,000, msikia adjournment. It is expensive, it is painful, I know. But ukichoka, then you lose your property, you lose your land. Yeah? Ndio mnarudi mnasikia kulikuwa na kesi, judgment ikapewa, wakapita nyuma. It is because huku katikati hatukufuatilia. So it is expensive, it is time consuming, but remain diligent. Ng'ang'ana tu na hiyo kesi, msichoke. Ng'ang'ana kupigia wakili, ng'ang'ana kufanya hizo safari. Changa kama community, mtume representative na mtume mashahidi ndio wakuje kotini. Also on community leadership.
we have community land. Kwenu, have you registered hiyo shamba yenye mko? Inaitwa kusajili. Yes, mumesajili hiyo shamba. Mko na title. Because kama mko na title, then mnafaa kujua nani ndio wanashikilia hiyo title in trust for your clan, for your community. Na mkishajua ni nani, then hawa watu 5 wa 10 wenye mmeandika kwa hiyo kama holders, hawawezi enda huku nje na wauze na hamjui. Na wakiuza na hamjui, muone watu wamekuja wameanza kufanya mikakati, mining, whatever activities they are doing, mnakimbia kotini ama mnakuja pamoja, hata muende kwa polisi mseme hapana, hatutambui hawa watu wenye wameku. So you have to remain vigilant. I know tunangoja solution itoke nje, lakini suluhu, the answer is with us. We have to remain present, vigilant, active, na tuvumilie through the process. I hope nimejibu maswali yenu. Na tafadhali, especially in these areas where you're very mineral rich, tusajili ardhi, si ndio? Yes, sorry. Would you please repeat? And then the county denies that they don't have any agreement between them. And then they are operating. The company is important about them. Sisi watu wanazalisha, lakini tunaishi kwa visa. Na kama mtu wanasema, hata wana agreement yote na company. And the company is making a profit of 10 billion every year. And they are there now for 10 years. In such a case now, what is the scenario? I can give Gertrude to respond. Hiyo ndio kwa ground na hiyo story. Okay, I can try to respond. Now, one thing I know, vile kampuni inakuja kuanza project area, kuna vitu, especially if a project ina involve a natural resource, kuna vitu zenye lazima nyi as a community, before you engage them, you ask them to give you. One of it is an environmental and social impact assessment report. Has it been done? Number 1. Number 2, the law requires you do public participation, maybe on a certain area, on an issue. Has it been done? Number 3, sheria inasema project in a plan. Kuna kitu inaitwa project development plan. Vile hii kampuni imekuja hapo imesema inataka ifanye hii kazi, inafaa mjue hii kazi itafanyika aje. Kuna plan imekuja nayo, kuna project development plan imekuja nayo. Hiyo plan itawaambia hata kama hiyo project itahitaji wengine wenyu muhamishwe ama hiyo shamba ichukuliwe na mkwe compensated. You'll know such like issues. And then the last one is that how are you as a community mnaenda kubenefit aje, na hiyo benefit itakuwa inalipwa aje. And that's why a community development agreement now comes in. What have you agreed with this company in terms of payment to you, and how is it supposed to be paid, so that hata wakitoka ama ikiwa kwa muda mrefu, it does not mean wakitoka kwa ground hawatakuwa mwalipa. Your benefit as a community still accrues. Na wakitoka kwa ground lazima pia waonyeshe their rehabilitation plan. Msibaki tu na area ambayo imeharibika kiasi cha kwamba mwezi tumia hiyo area vile mlikuwa mnatumia baadaye. Na hiyo plan itawaonyesha what is the rehabilitation plan, and does the law require that they deposit maybe some amount of money into a fund that hata hiyo kampuni kianguka bado rehabilitation itafanyika. Na hata ikuwe miaka ngapi, you are right, it does not extinguish with time. So hata unaweza, you are right, has life. So hata ikuwe after miaka mingapi, unaweza still uliza hii maswali, kwa sababu government iko na agencies kama NEMA, kuna Ministry of Mining na hizi ministries zingine zenye ziko na responsibility ya kuensure projects zimefanyika vile inafaa zifanyike,
na hizi kampuni zime meet the obligations. Kama waja meet, then they are supposed to be responsible and answer you the questions you have. So you can actually either file a case or do a petition to the National Assembly or the Senate on those questions, and your members of parliament actually can help you do that. Thank you. Thank you very much. Unfortunately, I have been requested to wrap this up, but I'll leave you with one thing. As a very good friend of mine always says, if you're not on the table, bas. On behalf of myself and this esteemed panel, please help me give them a round of applause, and thank you for your cooperation. Nimeona watu wakisinzia. Naomba tusimame tu dakika mbili tu. Sijui nyinyi, lakini mimi nimeelimika sana katika hiyo panel. Hebu uliza mwenzako, carbon credit na Kiswahili inaitwa nini? Na imesemwa hapa hewa kaa. Very good. Carbon credits. Aya, public participation na Kiswahili inaitwa nini? Mwambie mwenzako, si nyinyi unaambia mwenzako. Ushiriki wa umma. Uhamasisha, kujumuisha umma. Okay, naelimishwa hapa. Haya, corporate social responsibility inaitwaje na Kiswahili? Hebu tuelimisheni huyo na ngoja jibu. Corporate social responsibility ambayo makampuni ikija lazima iajibike. Haya, watu wajue sana, hata Mtanzania hapa ameshindwa. Babangu. Very good. Makofi ya ndugu yetu. Kutoka rudia. Very good. Mmesikia? Haya, keti chini. Kuna jambo moja ningependa tu kusisitiza, na ni swali liliulizwa na ndugu yetu pale. Katika serikali ya ugatuzi, uchimbaji madini umegatuliwa. Nauliza. Haya, kwa hivyo function ya county ni nini katika uchimbaji madini? Haya ni mambo tutazungumzia, kwa sababu saa zingine tunaongea maneno na tujaelewa kwamba uchimbaji
hujagatuliwa, sio? Ni national government function. So wakati nasikia ati county ilikataa ama county ilisema, najiuliza maswali mengi. So ningependa tujue, tujielimishe hata wale grassroots kwamba mining remains national government. Mahali county inakujia sana sana ni wakati ya land, sio? Wakati unajaribu kupitisha madini yako across county kwa sababu ya kulipa cess, sawa sawa. So tujue ni nini tunazungumzia. Tuko pamoja? Samahani ndugu yangu? 20% walikuwa kutoka national government wanapeleka wapi? Hi, in fact, very good question. Sijui kama mnajua kwamba 11 counties zishapatiwa the 20%. Sizijui, nitawaambia kesho. Nitafuatilia, nitawaambia, but 11 counties imekuwa disbursed mwaka huu 20%. Lakini hebu niwaulize swali. Mzee, kabla unijibu, I happen to attend budget, inaitwa nini na Kiswahili? Budget. Haitwi bajeti. Mpangilio wa fedha. Makadirio. Haya. Nilienda kwenye ile public participation ya CIDP. Taita Taveta County. Nikaenda the 4 wards wakati walikuwa nafanya public participation. Wacheni niwajulishe, wachimbaji hawaendi public participation ya CIDP ya county. Kweli ama uongo? Josephine, hata usinue mkono sababu haukukua hata moja. Ngoja, haya, wacha nimalize, niwaambie kwa nini nasema hivi. Taita Taveta County ilikuwa imepatia miners 800,000 Kenya shillings for a whole year. Yes, 800,000. Ilikuwa ni IPF Kenya kuhusika na ndugu yetu Bwana Mulo na Miriam. Ikaongezwa ikawa sasa iko 1 million. 1 million itakusaidia je wewe mchimbaji? Na mmeambiwa pana wakili, msipofuatilia na kupiga not kelele but advocacy, kutilia maanani, itakuwa we are wasting time here. Lakini hayo ni mambo tutazungumzia Thank you very much. Nataka kuita moderator wetu Jamin Kashi wakija aje Elsheba Okech Kwale Community, representative wa Base Titanium Limited, kuna representative wa State Department for Mining na Thomas M. Eramram Turkana Extractive Consortium. Tafadhali join me kwenye podium. Tutaongeleza kuhusu community perspectives, benefits of communities. Mmesikia kukitajwa CDAs, ile 1% kampuni inapatiana kwa community. There are good lessons, there are challenges, we want to hear them. Karibuni. Thank you, shukran.
Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Jamil Kashi from Kwale County, and I'm blessed here with a team of panelists. Our focus mainly, just a continuation of the panelists that has just left. Na mtaniruhusu tuweze kujadiliana sana masuala mazima tukiangalia katika hali nzima, yani vipi zile jamii zinaweza kufaidika na ule mgao wa kutoka katika sekta ya madini. Na tunavyoelewa, tunajua kuwa tuna sheria ile ya Mining Act 2016 ambapo imelazimisha wale investors kuweza kutengeza ile tunaita Community Development Agreement, yani waweze kuingia katika mkataba na jamii inayotoka katika ile sehemu ya wanaochimba madini, malengo yakiwa ni kuhakikisha zile jamii zinaweza kufaidika na uchimbaji wa madini. Tukiangalia mtazamo mwingine, tuna sekta ya petroleum ambapo vile vile pia kuna sheria ile ya Petroleum Act ambayo pia inaweza kutengeza mfumo wake, na hususan ile mfumo unaangazia sana ile agreement baina ya serikali na mwekezaji na jamii kwa ile tunaita community trust fund, ambao wanafaa tengeze zile board of trustees. Hapa niko na watu wenye experience, na tuko na wawakilishi wa serikali, wawakilishi wa zile kampuni na jamii vile vile katika kaunti mbili. Kaunti ya kwanza ikiwa ni kaunti ya Kwale County na vile vile ile kaunti ya Turkana. Kwa hivyo nitaweza kuwakaribisha tu briefly to just introduce yourselves, which organization are you representing, your name and probably the county where you're coming from. Yes, good afternoon. Yes, kwa majina naitwa Mbijiwe from the Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime. I'm an inspector of mine based in Kwale. Thank you, Mbijiwe. Habari zenu. Jina langu ni Thomas Ekai Arandwa. Mimi ni mwenyekiti wa Turkana Extractive Consortium ambayo inabeba CBOs, Community Based Organization 12 ambayo inashughulikia elimu bora kwa community ya Lecture Basin mahali mafuta inatoka. Asante. Yes, jambo tena. Mimi naitwa Elsheba Okech kutoka Kwale County, na pia ni mmojawapo wa washikadau katika mwamvuli ambao unaleta washikadau mbalimbali wa masuala ya uchimbaji wa madini Kwale, ambayo inaitwa Kwale Mining Alliance. Asante. Habari zenu. Kwa majina naitwa Ali Rashid Mwagizo, nafanya kazi na Best Titanium as Community Development Superintendent. Asante. Asanteni sana. Labda kabla tujaanza, ningelipenda kupeana tu taswira ya Community Development Agreement, kwa sababu lengo kuu la huu mjadala ni kuweza kupata experiences kwa jamii ambazo zimeweza kuinteract na kampuni ambazo zimeweza kuform zile Community Development Agreement Committees, na vile vile pia zile counties ambazo pengine haziweza kuwa na zile agreements, na kuweza kupata lessons gani tunaweza tukazisoma kutoka katika zile jamii, na tukaweza kuangalia pengine kuna mapungufu gani ama some of the gaps, na maybe some of the recommendations tunaweza tukapeana ili kuweza kuinform other counties ambao probably labda hawajaweza kuform zile Community Development Agreement Committees ama zile counties kwa katika process ya kuweza kuingia katika mikataba na kampuni ama zile Community Development Agreement. Na Kwale County ndo county ya kwanza katika Kenya kuweza ku-operationalize zile Community Development Agreements, na waliweza kuingia katika mkataba na jamii ya Kwale nadhani mwaka 2021 kama sijakosea. Baada ya COVID waliweza kuingia katika mkataba, na ule mkataba unalazimisha kampuni kuweza kutoa 1% ya mapato yake kwa ujumla kuweza kurudisha kwa jamii, ili jamii iweze kufanya zile developments ambazo ni priorities katika community. Na jambo moja ambalo nimeweza kulisikiza katika panel iliyoondoka ni public participation.
nadhani limeongelewa sana, ni vipi jamii inahusishwa, ni vipi zile communities ambazo zimeweza kuathiriwa na madini zinahusishwa vipi katika maamuzi yanayofanywa na kampuni ama na serikali. Na Elsheba, ningelipenda tu pengine uweze kutupatia taswira ya Kwale, ikiwa ni jamii ambayo ya kwanza kabisa kuweza kuwa na ile makubaliano mwenye mkataba baina ya kampuni na jamii. Hii safari ya kuwa na ule mkataba imekuwa vipi, na ni mambo gani ambapo pengine imekuwa labda kama changamoto, na nyinyi kama jamii, je, mmeweza kuhusishwa vipi kuanzia process ya kuweza kutengeza zile tunazoziita CDC, the Community Development Agreement Committees, katika process nzima ya kuweza kutengeza mkataba na baina ya jamii na kampuni, na vile pia nyinyi kama jamii mmeweza kuhusishwa vipi, hususan katika ile hali ya kuweza ku-implement zile projects. Wakati projects zinatengezwa, mmehusishwa katika level gani, implementation, oversight zile project, mmehusishwa kivipi? Na ningelipenda sana Elsheba unapoongea kujaribu kutoa sauti ya mwanamke. What's the voice of women katika hii entire process? Asante sana. Nadhani kuna mmoja wa panelist aliondoka hapa aliweza ku break down vizuri masuala ya public participation, ile process, na tukaona vile ni muhimu sana. Nadhani bado tuko na jukumu la kuangalia ni vipi tunaweza tukaboresha, kwa sababu public participation haimaanishi tu uite watu mahali wakae na waende bila kujua ni kitu gani kimeongelewa pale na ni mambo gani yameafikia. In fact, wanasema katika any public participation forum kunafaa kuwa na list mbili. List moja ya attendance ya kwamba hawa ndio wamekuja, na list moja ya wale ambao wamehusika katika ule mjadala na wanaelewa ni nini ambacho kimeafikiwa. Kwa sababu kuna wengine huja kwa mkutano, alafu kabla mkutano ukianza unapata walikuwa wamesign, lakini kwa sababu ile agenda walioambiwa ni ya mkutano haifanani na ile inayoendelea katika mkutano, wanaamua kwenda nje. Lakini unapata baada ya kuwa wametoka, majina yao yamebaki kwa zile karatasi ambazo zinachukuliwa, zinakuwa attach na zinasemekana kwamba hawa ndio walihudhuria kikao na haya ndio walikubaliana. Sasa naweza sema ya kwamba in terms of how public participation should be, imekuwa very low. Kwanza ukiangalia wakati wa kuchagua hizi CDA, tumeona ya kwamba information ni muhimu sana. Ikiwa ujui ya kwamba mtu unayemchagua anaenda kufanya kazi gani, inamaanisha utakayemchagua utakuwa unamchagua tu, lakini hauna misingi yani kwa nini unachagua ule mtu. Ni sawasawa tu na wale ambao pengine unamchagua MC ama mbunge na hujui jukumu la mbunge ni gani. Inamaanisha utachagua mtu utampeleka, lakini hawezi kumhold accountable, ambapo ndivyo ilivyofanyika Kwale. Jamii haikuwa na ufahamu ya kwamba CDA ni nini, na hata mpaka sasa tuko na jamii ambazo hazijui jukumu la CDA ni kufanya nini. Kwa hivyo alikuwa anachaguliwa tu mtu yote ambaye amejitokeza, ameonyesha hiari na pengine ako tayari. Na pia tukiangalia in terms of political interference, tumeona wanasiasa, kwanza kwa uchaguzi ambao uliofika, kuna wanasiasa ambao hata walikuwa na fund hizi campaigns. Maanake tuliona watu wamejitokeza, wamechapisha mabango, na kuna sehemu ambazo hata usiku wanasiasa ambao wao wako na nafasi za kuappoint mtu atakayekaa katika hii committee, lakini bado anashurutisha kundi la especially uchaguzi wa mwakilishi wa kina mama. Unapata wanapatiana mihongo hiyo, kwa sababu ni kama una influence watu wapigie mtu fulani na unawapatia pesa, na unawapatia mpaka usiku ndio waweze ku make ile decision ambayo unataka wa make. So a lot of political interference inamaanisha citizens are not informed, they are not empowered enough to make their own decision. Na baadhi ya mengine mengi, na ukiangalia pia katika manake CDA regulation imeorodhesha ni akina nani ambao watakuwa wanakuwa na representation katika hii committee. Kuna wakilishi wa kina mama, kuna wakilishi wawili wa vijana, kuna wakilishi wa watu wanaoishi na uwezo maalum na baadhi ya vitengo vingine. Kwa hivyo utapata ya kwamba
vijiji ni vingi ambavyo vipo pale, lakini decision ya kwamba kijiji hiki tupate mwakilishi wa kina mama, kijiji hiki tupate mwakilishi wa vijana, maamuzi ya kujua mwakilishi atatoka sehemu gani, wananchi hawahusiki kabisa. Kuna timu ambayo ni ya mwekezaji na washikadau wengine katika serikali ambao ndio wanakaa wanapanga na mwisho wanaamua kwamba mwakilishi wa wanawake atoke kijiji A, wanaume vijana atoke kijiji B, ambapo ikiwa tunasema tunataka kuhusisha kila mmoja, tungekuwa na sauti ya jamii katika ile meza ya kufanya maamuzi kama hayo. Katika kuenter hii agreement, baada ya kuwa kamati zimechaguliwa, sasa walikuwa wanaenda pale ndani kuweka agreement ya kwamba hizi ndio miradi ambayo tutakuwa tunatekeleza katika jamii, not specific projects, lakini the nature of projects to be implemented. Kwa mfano kama ni masuala ya maji, kama ni masuala ya elimu na mambo kama yale. Gap moja ambayo iko katika hii sheria ni kwamba inasema CDAs, kampuni itatengeneza inaweza ikatengeza more than one CDA, na imesema kampuni itatoa 1%, lakini ikiwa itatengeza more than one CDA, hii 1% inagawanywa vipi? Hiyo ni gap moja, lakini katika the Kwale CDAs walitengeneza CDA 3. Moja ni ya Mombasa, kwa hivyo pia tuko na CDA Mombasa, na 2 ni za Kwale kwa 2 sub counties in Kwale. Kwa hivyo hizi CDA 3 pia ziliingia katika kukubaliana ya kwamba ni vipi ile 1% tufanyeni itagawanywa. Lakini ni kama vile tunavyochagua bunge wetu wanakwenda bungeni, tunasema kwamba wanaenda bunge kutuwakilisha, lakini bado tuna expect katika zile decision na make watuhusishe. Kwa hivyo katika kuagree hii 1% itagawanywa vipi, jamii haikuhusishwa, ilihusishwa indirectly through the committee members ambao walichaguliwa wakakuwa pale. Number 2, katika sasa implementation in terms of zile projects ambazo zinakuwa implemented, yes, kuna challenge pia in terms of these 3 CDSs on how they engage community. Hiyo masuala ya public participation and public engagement. Systems wanazotumia ni tofauti. Angalau CDA ya Msambweni tumekuwa tukiona wakichapisha ya kwamba kutakuwa na vikao. Huenda ikawa Mombasa wamefanya vile ama pengine Lungalunga wamefanya, lakini such information napata haifikii sehemu nyingi. Na katika ku-identify hizi projects, public participation inamaanisha ya kwamba CDA zingeenda kwa jamii, zikawajulisha jamii ya kwamba this is the budget that we have, lakini hiyo haikufanyika. Walikuwa wameenda tu kwa jamii, jamii wakawa wanapendekeza ile miradi wanataka. Na kwa sababu kwa fikra zetu tunajua kwamba Titanium ni kampuni kubwa na iko pesa, unapata watu walikuwa wanatoa proposal ya kwamba wanataka wajengewe swimming pool, wanataka sijui wafanyiwe mambo mengine ambayo unapata number 1 in terms of the budget allocation ni unrealistic. Number 2 in terms of impact ambayo inaweza generate kwa community haiwezekani. Number 3 in terms of sustainability of those projects, kwa sababu tunajua kwamba miradi ya maendeleo ambayo iko katika inalenga jamii, both national na county government wako na function tofauti, na expectation ni kwamba hizi projects zinazokuwa implemented to sustain these projects. Kwa mfano wakijenga shule, kama wamejenga madarasa, ni kwamba sustainability of hizi projects itaendelezwa na the specific level of government ambayo iko na hiyo function. Lakini sasa ukijengea pengine community swimming pool, then ni nini inaendelea ama itakuwa na impact gani pengine katika jamii? Kwa hivyo ukosefu wa ufahamu kama hiyo, both by the committee and also at the committee level. At the first time ilikuwa na changamoto ya jamii ku propose the kind of projects ambazo zingekuwa na impact katika jamii. So kwa sababu ya muda, examples ni nyingi na masuala ni mengi, lakini ningesema ya kwamba I think nimejaribu kuangalia all those levels and in terms of
community that is special. So kuna hizo changamoto, lakini pia uzuri ni kwamba kuna faida pia, kwa sababu wanapoenda katika jamii, hata kama jamii haita participate effectively, but ime create awareness that kuna kitu inaitwa CDC. So kuna mmoja ama wawili wataenda ku research further na what is this CDC, either kwa kuuliza ama kwa kuattend vikao vingine vinavyofuata baada ya hapo. Asante sana. Elsheba, labda kabla nije kwa mabwagizo, umegusia mambo kama matatu muhimu. Nadhani kitu cha kwanza umegusia ni ile political capture na political interference katika hii process yote ya election ya CDCs, kutengeza zile arguments throughout the project implementation, na umegusia pia swala zima la public awareness ama public information, kuwa jamii haikuwa na habari ya kutosha kuhusiana na CDA, na vile vile pia umeongelea masuala mazima labda yale mapungufu ya kisheria ni iwapo kampuni imeweza kuingia na mkataba na jamii na ikaweza kutengeza kamati tatu za kuweza kumanage ile 1%. Hakuna sheria ambayo inaelezea ni vipi ugavi ule utafanywa. Ile imeachiwa katika zile kamati kuweza kukaa na kukubaliana ni vipi utakafanya ugavi ule. So pengine kama jamii ni vipi labda mmeweza kuhimili changamoto hizi, ama penginepo mapendekezo ya kwako kwa zile jamii ambazo katika process ama zingeweza kutengeza hizi committees ama hizi zingeweza kuingia katika mikataba na kampuni, unafikiri jambo gani lifanyike ili kuweza kuhakikisha ile experience mmepitia nyinyi watu wengine wasiweze kuipitia? Asante. Nadhani mojawapo imekuwa na iliongelewa asubuhi, mambo ya identification of community, na pia clarify wakati tunasema community tunamaanisha nani kama community. Unaona hata area ambayo ilifanyika ni kwamba upande kule Kwale kuna wale ambao walihamishwa wakapelekwa katika specific area. Hawa ni watu muhimu sana, kwa sababu kama wao hawangetoka, sidhani kama kampuni ingeweza uchimbaji madini. Lakini kuna projects nzuri sana ambazo zimefanyika, lakini hizi projects zimefanyika sehemu ambayo I'm sure kuna wengine hawajui hata in terms of location hii kampuni kwa upande gani, lakini kuna projects kubwa nzuri ambazo zimefanyika sehemu hiyo. Sasa nadhani kuna umuhimu sana, especially saizi wakati tuna revise hii Mining Act of 2016, tuweze kudefine hasa wakati tunasema jamii ni nani hasa jamii, kwa sababu yule ambaye amefeel ile impact ya ile mining activity atataka sana kucontribute ku make sure that at least maisha yake yanabadilika. Kwa mfano saizi ukiangalia, wameangalia sana in terms of boundaries za hizi administrative units. So at the end of the day unapata kuna wale ambao wamekuwa impacted and you can see it, but they are still languishing in poverty. Na unapata pia katika representation, jambo lingine pia kwa maoni yangu ni kwamba katika kurevise hizi masuala ya CDA, pengine hii nafasi ambayo imeallocatiwa MCA inaweza ikatolewa ili kucreate more nafasi nyingi zaidi kwa wale ambao wako katika jamii. Kwa mfano, ikiwa msemaji wa mwisho hapa alisema kwamba usipokuwa katika meza ujitayarishe kwa menyu. Sasa inamaanisha kile kijiji ambayo hakina mwakilishi pale katika hii committee, unatarajia kwamba ni nani atawafikishia ujumbe, wajua kwamba there's a number of opportunities available, so that even hata wao wanaweza take advantage of those opportunities. Thank you, Sheba. Iwapo utakuwa na swali utaweza kuliandika mahali, maana nitakuja baadaye katika kuchukua maswali ama comments. Bwana Mwagizo, ukiwa mwakilishi wa kampuni la Best Titanium, tunajua sheria inasema kuwa kuna ile 1% ambayo inafaa mweze kupeana kwa community kupitia ile community development agreement. Nadhani Sheba amegusia mambo kadhaa kuhusu mambo ya interference ya wanasiasa, prioritization ya zile project na community. So labda kwa kifupi tukaweza kutuelezea kufikia sasa hivi kuanzia mwaka 2021 mlipoingia katika mkataba na kampuni na jamii ya Kwale, ni kama takriban pesa ngapi hivi zimeweza kuingizwa katika ule mfuko wa CDA, na
In terms of accountability, hizi pesa, how do you, the CDC is accountable for the funds that have been disbursed to the committee to manage. Na ni vipi, how do you balance your interest? Nyinyi kama kampuni, na hizi interest ambayo tumesikia, political interest, community interest, and even the committee interest. How do you balance your interest kama kampuni na interest za our stakeholders wengine? Asante sana Bwana Kashi. I think kama nilivyosema kwamba katika swala la CDA imekuwa captured kwa the Mining Act 2016, and we are proud as Base Titanium to be the first mining company to implement the CDA under the Mining Act 2016. As per the requirement of the Mining Act, as per the Mining Act 2016, una requirement ya kwamba 1% inafaa iwe remitted out of the total revenue iende kwa jamii itumike katika masuala ya maendeleo. Kwa hiyo as Base Titanium we have been compliant, ensuring that 1% every year inakuwa remitted katika CDA-C. So personally, I think I can't give you the right figure, of an approximate figure, but we are compliant with 1% every year, and even CDC can confirm that. But to give an approximate figure, sitaweza kupeana kwa sasa. Maybe in a few engagements I'll be able to share. But in terms of CDC only, we just not limiting the community kwamba tunafanya 1%. We also do at least 1% of our revenue to support other projects ambazo ziko captured katika CDA. So approximately in our areas we have invested around US dollars 25 million US dollars in community project, covers on community infrastructure, livelihood, education and community health. Thank you very much. Swala lingine ilikuwa ni swala la accountability. Basically as Base Titanium, we are a member at the CDA, represented by three of our staff sit at the CDA committee, na wao wanahusika kabisa katika masuala ya kuhakikisha kwamba ile miradi ambayo jamii ilisema kwamba wanataka kufanyiwa wanafanyiwa. Kwa hiyo in terms of oversight, we work in collaboration with the CDA kuhakikisha kwamba what the community proposed during the public participation is actually implemented, and ensuring that the funds that are being shared to them zinakuwa accounted for. For example, in project ambazo wanafanya, the project before they are approved, kuna process fulani zinapitia, and our engineers, katika infrastructure, our engineers ndio kisha kwamba zile project ambazo zinafanywa ziko approved na ziko sawa kuhakikisha kwamba inafanyika na as per the budget. In terms of community interest and our interest, our interest is mining, right? And but we are working in an environment ambayo inahusisha jamii. That means for mining to happen, you have to locate people, you have to access land, you have to compensate people. So our interest is mining, but we cannot shy away that community is also our interest, because ukisema kwamba wewe unafanya tu madini, utafanya vipi madini kama uwezi kuchukua mashamba ya watu na ukafanya kazi? Kwa hiyo kuhakikisha kwamba interest yetu inakuwa served, we ensure that the community surrounding, the host community, the relocated and even the surrounding community are both are part and parcel of the community engagement program to our CSR project, and even the community programs and even the grievances mechanism ways tuko nazo kwamba yale ambayo wanapitia jamii tunaweza kuhandle katika ule muda unaofaa. Naam, thank you. Asante Engineer Mabagizo. Okay. Thank you so much. Nataka tule Turukana. Bwana Eramram. Tumesikia Kwale CDA zipo, committees zishakuwa formed na ziko operationalized.
hali Turkana ni vipi? Kwa sababu sheria ya petroleum inatuambia kuwa kunafaa kuwa na zile trustees, the board of trustees ambazo zinafaa zina manage what we call the community trust fund. Je, Turkana hizi board ziko tayari, na kama ziko tayari ama kama ziko tayari hali ni vipi kule? Asante sana. Wasikilizaji, Turkana hatukuwa na CBA, hatukuwa na board of trustee. Sababu na maana ni kwamba wakati walikuja kuchukua mafuta, wakati rais wa tatu walitangaza ya kwamba mafuta iko Turkana, rais wa tatu Kibaki walitangaza, I stand for correction but I have to correct you. Kibaki ndiye alitangaza mafuta iko wapi? Turkana, rais wa tatu wa Kenya. Basi wale investor walipokuja, wakakuja ikiwa project ya serikali. Hakuna awareness ilifanywa community yetu. Ikawa chief ndio anatumiwa ngao. Ukichallenge anapeleka report kwa DCC. Wewe unaitwa unasamuliwa bure tu. Kwa hivyo ikawa tu walikuja kwa njia hiyo, hata kufanya agreement yote from the beginning. Lakini baada ya Kenya Oil and Gas kuja kwetu kusikia kilio chetu, wakiwa na Mturi na NJ, wakatufundisha. Maana mbeleni wakati walipoingia na kifua, Mturukana ni nani? Yeye pia alitumia kifua. Ndio tulihamisha hawa kwa kambi yao. Siku nyingine mlisikia tukasimamisha kazi, bunduki kwa bunduki, kwa sababu hata sisi tumeokota wengine, lakini tumerudishia serikali juzi. We don't have, so don't follow us. Kwa hivyo tukatumia njia hizo kwa sababu hatukuelewa sheria, lakini tulivyofundishwa na Mturi, Kenya Oil and Gas Working Group na NJ na one of our local NGO inaitwa Activist Director ndio yule alitoka, yeye ni member ya TEC. Walitufundisha kwamba njia ya kupambana na jambo kama hili ni kuwa na forums, ni kuwaambia hawa ukweli. Hata katika mikutano, vita hakuna, tuliwacha vita wa ndugu zangu. Hakuna kusimamisha tena gari kwa barabara. Tukaanza sasa baada ya kuelimishwa na tukasoma Community Land Act 2016 ambaye iliwekwa hivi karibuni kwa implementation, ambayo ilikuwa Act number 27 of 2016. Ingawa walipitiza lakini hawakuimplement haraka, na sisi tulinyima information. Ndio maana tunasema hatujui hata information ya pesa ya mafuta yetu. Kama vile ulisema, ukienda kuuliza unaambia it is none of your business, it is government secret thing. Na kweli tukajua huko Turkana ya kwamba jina serikali ni serikali, sirikali, siri. Kwa hivyo huwezi pata. Kwa hivyo sisi hatukuwa na CBA wakati huo. Basi baada ya kuelimishwa na tukaelimisha watu wetu kupitia marafiki zetu, basi sisi tulianza kufundisha watu kama CBOs tukiwa 12 katika basin hiyo ya lecture. Turkana East na South ndio mafuta iko. Usikadanganywe kwamba iko Central Turkana, hapana. Turkana South na East na inaitwa lecture basin. Tulipofundishwa tukaona hata CBOs wa East waongee sauti yao, ya South waongee sauti yao, hatutasikizwa. Iko mambo ya political interference. Wanaweza kuweka CBO nyingine kwa kona huko, wakati nyinyi naongea hii, hata yeye anatumika tena kwa opposition. Ndio tukaform hii platform inaitwa TEC, Turkana Extractive Consortium. Tukasema sauti yetu ni moja. From there tulienda kufundisha community, na community wakajua maana ya mchanga, maana kwa hiyo act of parliament ambayo iko katika wacha mimi si lawyer, lakini wacha niseme hapa
Community Land Act number 27 of 2016, an act of parliament to give effect to Article 63 of the Constitution, clause 5. Sijasoma lakini. Kwa hivyo hiyo ikaprovide, tukafundisha community yetu ya kwamba kumbe hii sheria ambayo tulifundishwa na wakili ambaye Muturi alileta, hata mmoja madam alikuwa hapa alitufundisha sana, kuna wengine tena tukajua, tukakariri, tukajua kumbe hii Article 63 ya Constitution ya Kenya clause 5 inaeleza mambo matatu: recognition, protection and registration of community land rights. Tukapumua hapo. Sasa ndio tulianza watu wetu kuwafundisha, tukasema inafaa mchague committee ya kuweka CDA ili investor sasa akikuja round 2, maana round 1 alitudanganya, sababu hatukuwa na elimu. Kama vile kiongozi wa huyo madam alisema, my people perish because lack of knowledge. Sisi tuliperish, kwa hivyo tuonee huruma, we perish. Lakini sasa we are found. Kwa hivyo kutoka pale tukawa na CDA committee ambao waliandika hiyo, na wakati timu ya petroleum ilitoka hapa Kenya Nairobi, si hapa ndio Nairobi, ikiongozwa na jamaa moja mrefu anafunganga leo hapa, anaitwa Ndegwa, anakuja na mioto from above, anasema it is instruction, it is order, have been ordered. Tukasema basi kama wewe uko ordered, sisi hapa tunataka utusikilize, la sivyo magari 30 rudi, sababu wanaenda kwa magari mengi sana. Kwa hivyo wakatuambia, haya mnatakaje? Komiti tulichagua, maana wananchi ndio walichagua, tukaweka wamama, tukaweka wazee, tukaweka vijana, na tukajali watu disabled, kama vile madam ya Tafeta amesema, si tuko na wao. Hata CBO moja ni ya people working differently, iko kwa CBO, kwa hii platform. Kwa hivyo wakapeana CDA, wako nazo, wakarudi. Tukaambia mkirudi mara ya pili mkuje tukae tuulize hii CDA Community Development Agreement gani mtatimiza, tuandikiane. Hakuna sasa kuanza chochote kabla hatujakubaliana. Kwa hivyo kwa sasa tuko na CDA. Ile project ya kwanza hiyo ilitoweka, lakini hiyo pili tunaongoja, maana wamefikia production, wanaongoja sasa kutoa mafuta kwa wingi. Tuko na visima 40 ambayo mafuta inakaa ndani, futi 6 ndio, lakini sisi ndio tuko juu, mafuta iko chini, na uwezi mpaka utuondoe ndio tutoe mafuta. Thank you. Baada ya kubaliane ndio tutoe mafuta. Thank you so much Bwana Embram. So jambo lingine basi tulimalize pole kwa time. Alafu kwa hii mambo ya board of trustee, sisi hatujafikia hiyo. Tulifikia juzi wakati tulichagua. Kwa sasa wanataka kuwajulisha kwamba sisi tuko katika process ya kurejesha land yetu, community land. Sasa hii tumefikia, tunangoja CLA 5. Kwa hivyo tunafuraha kwa sababu sheria imeturuhusu, na pia gavana wetu mpya ambaye aliingia alitoa inventory mara moja kulingana na pressure yetu ya civil societies. Yule wa kwanza ambaye sijui hapo State House kwa sasa alikatalia kupeana inventory, akasema inventory ni moja, jina ni county. Tukakataa, tukaenda kesi kotini, ingawa mmeturuhusu kwamba kama umenyang'anywa. Kuna profesa alisema kama mafuta ulienda enda kotini. Wacha nikuambie profesa, wakati unaenda kotini hakuna mtu yuko tayari kukusaidia, unaumia peke yako. Kwa hivyo kama iko platform ya kusaidia vulnerable people like us, si tuko tayari, lakini kama hakuna, ningelipenda tuseme tumalizie kwa sababu ya muda, maana muda hauturuhusu. Na sasa board yetu ni Community Land Management Committee, tumechagua tayari kwa village unit 3 na wanaendelea
kuendelea kwa registration process. Thank you. Thank you so much. Asante sana kutoka Turkana. Nataka niende moja kwa moja kwa Bwana Mbijiwe akiwa anawakilisha wizara. Nadhani tumesikia conversation na kuna changamoto nyingi ambazo zimekuwa zinajitokeza licha ya kuwa hizi CDA some counties ziko zinafanya kazi. Na tukiangalia hii CDA ziliweza kuja ili kuhakikisha jamii zinafaidi kutokana na madini. Na from where you sit wewe kama Bwana Mbijiwe na wizara kwa jumla, je, unafikiria hizi argument ama community development argument zile benefit zinaenda kwa the right community? Na maybe what are some of the best practices tunaweza tukaborrow from Kwale ambao other communities can probably ride on them? Bwana Mbijiwe, maybe in a minute or two. Yes, thank you sana Bwana Kasi. Utanielewa kidogo Bwana Kasi. There's something my colleague had mentioned. Yes, please. Sheba, on the part of the participation of the community. And I wanted to add something. Maybe is it a challenge on this issue, and especially on the part of the CSOs, whereby they need to step up their games, and especially because I know I've worked closely with the CSOs, they need to help the game what they are giving to the community in terms of the skills, because especially on the part of the negotiations, because I think she mentioned about the type of the project that are being proposed to the CDSC. I've been part of that, and of course we realize there is that gap. There is the capacity to the community that they need to be the capacity that to be developed. Something else is the part of the community. For the part of the community, I think they have to inaitwa nini hii mambo na community ya naomba nitumie Kiswahili. Kuna hii mambo ya kuinteract na the process. I think the community, kuna somebody hapa alisema asubuhi wakiitwa public participation hawaonekani. Hiyo ni ukweli. Watu labda aidha wanataka kulipwa ili wa attend those things, but I think it's for your own good. Bwana Kasi, I think now I can go back to the issue of the CDC. It's good we start by the law, because you know the government is the law. So for us we have to put where the and if you read that section, you will realize that the CDC is an integral part, ama ni part ya process ya licensing, whereby even now mwekezaji akitaka kupata license, unajua kwa mambo na social license, what we call kuna upeana document, but on that part of the formation of the CDC inasema mwekezaji akishapewa mineral license within 3 months after amepewa atakuwa dikia community the intention yake ya kuform a CDSC. On the part of the community, I wanted now to mention that on the part of the law, so that you might be aware why we are talking about the CDSC. On the part of the targeted community, I think whether this CDSC have been targeting the right community. To a bigger extent, it has been targeting the right community, whereby maybe the people have been affected by exploration or by the mining. If you look clearly on the definition of the community, or community, how it is defined in the Mining Act, it has 2 definitions. There is the one which people have been affected by the exploration and mining. Then there is the other community of the people who have been displaced, ambao wametolewa ile maeneo ya uchimbaji. But now ukiangalia kile utaona, I think mwenzangu alijaribu kuleta hiyo dhana kidogo, hiyo ya kuwa kwa wale wanabahatika kutokana na hizi CDSC kwa saa hii, kwa mimi mali niko kule Kwale, unapata wangi ukisafanyiwa resettlement unaenda
Kumaanisha mali umeenda, unajua kuna mtu anakufuata huko. Wale wamebaki kuenjoy ile mambo yako na kina nani? Ni wale walibaki. Kama mahali nyingi mmetoka, I know you are becoming the CDSC, itakuja mahali ambapo mpo and form the CDSC. This issue need to be addressed. Well, that aspect of the settlement, whereby, I don't know, you know, the community, mtu anataka apewe pesa, waende zao. Utaki kujua nini imebaki, na ile imebakisha ndio hata you could have benefited more. In Kwale, there is a community that was displaced. They are benefiting, lakini hiyo is a small portion of it. Lakini wale, as you speak, wale wanatoka sahi, na wengine wale watatoka mahali ambapo nyinyi mnatoka, they are more likely they will not benefit. So in terms of the settlement or negotiation, we're doing the negotiations for the settlement, either the land and all that. We must find a way to maintain that societal cohesion, so that maybe in one way you can be able to benefit. Bwana Kasi, I don't know whether there is, you ask something else? No, thank you. Or you didn't ask something else? Okay. Yeah, thank you so much. Nadhani kumeongelewa, wameweza kuchambua masuala kadhaa, na nataka nichukue nafasi kuweza kufungua sasa fursa kwa umma kuweza kuuliza maswali ama kama una comment, na kwa sababu najua muda wetu ni mchache sana, lakini tutajaribu kuweza kujibu maswali ambayo tutaweza tukachukua, na pengine hapo tutaweza kujibu maswali yote. Bado tuko hapa kwa the next 2 days. Tutaweza kuendelea na hii conversation tukiwa nje, tukiwa ndani, ili kuweza kuhakikisha tunajibu maswali mengi. So wale pengine wenye maswali, tunaweza kuchukua maswali kama 5 kwanza tujibu, alafu tuangalie muda kama turuhusu. Alikuwa pale wa kwanza, Adam, alafu wewe. Na pengine unapotoa swali lako unaweza sema aliwekeza kwa nani, kama ni kwa wote, kwa yeyote, ama kwa mtu specific. Okay, habari zenu. Kwa majina naitwa Mfaume Hassan from Kwale, Mafuta constituency. Nina swali kidogo naomba niulize, na swali hili moja kwa moja mimi naweza nikampendekeza Bwana Mbijiwe aweze kunijibu. So far as I am concerned, kuna aina mbili za public participation ambazo zote naziona mimi si sawa. So utaweza kunielezea labda pengine ni mikakati gani ambayo utaiweka ili ile public participation labda uje katika hali ya kawaida. Kuna investors watakapokuja, kwa mfano kule kwetu sisi ni sehemu za Ng'ombeni, kuna investors ambao wanataka kuja kuweka miradi yao, lakini ni big investors tena wa kueleweka, lakini utakuta public participation yao ambao wanaifanya iko tofauti na zile ambazo zetu wamefanyiwa. Wanakuja pengine wanatumia ofisi ya chifu na watu wawili watatu pale ndani, wanazungumza wale ambao watazungumza, wanaandika minutes, alafu wanaondoka, wanasema tayari wamefanya public participation. Hiyo ipo sana. Ama pia huyo chifu aweze kuita wapande wake ambao watamkubalia, na pale ndani huwa pana vitu kidogo kidogo ambao vinapewana, ndio maana wale nao wanakaa na wanapitisha kuwa public participation imefanyika. Hiyo ni public participation ya kwanza. Kuna public participation ya pili ambayo inafanyika, ambayo pia kidogo inadokezea hapa. Utakuta kuwa unaitwa mkutano ule unaitwa ni wa agenda nyingine ambayo inatangazwa. Kwa mkutano utakuwa ni wa pengine issue labda ya county commissioner juu ya usalama. Watu wanakuja pale wanajazana. Wakishakuja pale kujazana, utakuta kuna representative wa investors ambao wako hapo ambao hawajitaji na wako hapo. Alafu kuna zungumzio mkutano wa kuhusu mambo ya usalama, utakuta hapo usalama inazaa mpaka inakuja, kuna mambo ya project inakuja na kadhaa. Alafu kishatoka hapo wanaenda watu kuuza karatasi, zinaendelea zinasainiwa na tayari zinaenda kule, picha zimepigwa, ni public participation inakuwa hapo.
Sasa hizi public participation, watu wakijiambia kuna investors, kuna pengine kampuni fulani inakuja kwa nani, utakuta wale waathiriwa wanaruka public participation ilifanyika lini, then video zinatolewa inaambiwa hizi zilifanyika. Sasa hizi public participation, je, zina formula ambayo inaweza kufanyika ili wananchi waweze kuelewa, ama public participation ni hizi ambazo zinaweza fanyika kiaina yoyote? That my first question. Then the second question, investors wakija pahala, kuna mmoja ambaye amenifurahisha sana akasema, watu wa Mombasa na watu wa North Eastern nafikiri sote ni ndugu wa baba na mama, kwa sababu ukiangalia matatizo yao na yetu sote tunafanana. Mimi naona ni watoto wa baba mmoja, mama mmoja, tena na kila kitu kimoja. Kwanza, katika investors wakija, most of the investors wanakaa katika mashamba ambayo yalikuwa na historical injustice. Yako hapo. Wale investors wakija katika mashamba ambayo ni historical injustice kama vile, wanaandikisha kuwa ni yao. I don't know katika njia gani katika serikali ambayo wataprove kuwa hili shamba ni lao. So before kusettle hizi disputes za shamba, wanakuja wanasema kuwa wanataka waeke plant ama wanataka waeke mtambo fulani ambao utatengeneza vitu fulani. So hapa katika serikali hizi historical injustice huwa mnazielewa zipo, ama hizi ni story tu ambazo mmeweka katika katiba, lakini mnafuata kutokana na kuwa investors watakuja wanakusanya pengine tax ya juu ni na nini, mnapitisha moja kwa moja na mnasema inafanyika. Kuna mashirika tofauti tofauti. Kwa hivyo leo hii tunataka kujua haya mashamba katika historical injustice, mnachukua hatua gani katika community kuweza kusuluhisha jambo hilo before investors aeke plant? Asante sana. Habari saizi. Mimi naitwa Mgeni Nasoro na mimi natokea Kwale. Katika jamii ya mwenzangu hapa Mfaume alikuwa anaiongelea, na vile vile pia na represent CSOs katika Kwale Mining Alliance, na nakaa vile vile katika kamati ya Project Liaison Committee Bamburi Cement. Na Bamburi Cement kwa sasa hivi hatuna SIDAC, ndo tulikuwa tunaongelea masuala kuwa na SIDAC. Na jambo ambalo limenishika kabisa katika the panelists wale wameongea ni kuhusu political interference. Tunaiona sana, na sisi watu tunachagua viongozi tukiona kuwa watatutetea kwa masuala tofauti tofauti, lakini nitasisitiza na kumshabikia mwenzangu kuwa we need to create more opportunities ama more posts for our communities rather than the politicians. Kwa sababu nilivyokuwa nakaa kwa ile committee, you get that politicians fight. Huyu anataka interest ya community na mwingine ni interest ya kampuni. So unapata kuna mvutano sana ambapo jamii hainufaiki. And then another aspect nataka kuongelea about CDSE. Kama kwetu Ngombeni, kama vile mwenzangu anasema, hatujapata CDSE na hatutaki the same issue repeat, like hiyo mvutano na everything. So tunataka kuhusishwa, na nataka kusisitiza ile kauli mbiu iliyosemwa asubuhi, call to action ama call for action. We need to take responsibility na tuangalie haya masuala ya SIDACs katika makampuni ambazo ziko kule kwetu ili tusijirudie. Asante. Hamjambo. Habari tena. Mimi ni Bwana Daniel Nyang'au kutoka Kwale Lunga CDSE. Mimi ni member wa CDSE katika Lunga Buiti. Mimi ni monitoring and evaluation katika miradi yote katika Lunga. Lakini leo nashangaa wale wanaochibu bado sio wale wanahusika. Sababu sasa wamesugulusa vitu viko katika mradi ni tofauti. Hasa katika kamati. Hii kamati ni independent organization ya serikali. Tunaenda na kazi na budget ya serikali. Tumechaguliwa na community.
Mimi ni monitor, ni mtu katika Gabera Church katika sehemu hiyo. Wakati tunachaguliwa tunaenda to the ground. Wala hawako. Hawajui kama tumechaguliwa. Hawanijui kwanza. Yule anahusika katika kampuni investor hawako hapa. Wale members wanahusika, chairman, secretary wa katika kamati hizo hakuna hapa. Unanielewa? Kwa hivyo sasa tafadhali, saa ingine ni bwana in charge, invite the persons wale wanahusika, ndio wanaweza kujibu swala linahusika na CDSC. Kwa sababu sasa kama miradi hawawezi kutuhesabia miradi imefanywa Kwale. Hawajui miradi monitoring imefanywa kiasi gani na engineer na katika kamati. Je, wataleta huruma katika community? Watafaidisha community? They don't intervene, even appear to the meetings. Sasa tutajibu mwananchi vipi? Participation, mimi ndio nafanya participation katika monitoring. Yale yamesunguzwa mpaka imeniuma kwamba ni kama sifanyi kazi ile. Wakija katika lungalunga, sile project nimefanya, it is 32 projects. Je, wanajua? Haya wakipinga katika members of parliament, MCA, governor, NGOs, tunahusisha kwa sababu tunaweza kukorapsi. Leo tunajenga shule na kaunti inajenga shule. Tutajuaje kama si ukweli na urongo? Lazima wawe katika mkutano, implement project, wao waseme hii kaunti imeshachukua, kwa hiyo implement mkutano hii. Especially sasa ukija katika point mahali settlement watu walikuwa settled. Sile soko zimejengwa kwa hata kwa yenyewe kaunti ijajenga. Ile dibu sa kuhifadhi wanyama kaunti ijajenga hiyo. Lakini sasa hapo mnazungumza kitu tofauti na kile kinahusika. Ndugu yangu, asante sana, lakini sasa kuwa mnaifanya hapana, hata usikae. Ningependa utuambie ni miradi ngapi mmefanya katika haya. Hiyo 1% yenu kiwango ya fedha ni pesa ngapi? 48 million. Paia ama tu mwaka huu? Paia. Yes. Haya, wakati mnachaguliwa kamati, mnachagua watu kivipi? Tunaenda wase wa kijiji, wanachagua mtu wao. Youth wanachagua mwanamke na mwanaume. Minority wanachagua mtu wao. NGO wanachagua mtu wao. Walemavu wanachagua mtu wao. Wanahusishwa, alafu parliament wanaingia, wao wengine commissioner wanaingia automatically. Government sisi kwa watu sana. Haya, pesa mkitumiwa ile 1%, 48 million, inaenda kwa bank ambayo iko na signatories, inaenda wapi? Ile project zinakuwa tuna amend projects, kampuni ndio inalipa. Tuna authorize ile amount, tumeagree na contractors. Inaenda direct kwa project. Yes. Haya, sawa, asante sana. Na ndio maana tuko hapa for clarification, sio? Haya, kuna I think wacha nichukue the last 3, zingine zimekuwa comments, si swali. So madam, alafu gentleman, alafu wa mwisho pale mahali. Okay, hamjambo. Kwa majina ni Reda Parantai kutoka Kajiado County. Nafuatilia mambo ya public participation. Swali yangu ni je, kuna some investors ama factories zenye zinaweza ekwa mahali na the neighbors wenye wameishi hapo mahali kampuni inaekwa hawajaenda public participation, lakini wanachukua watu kwa barabara. Na ina happen inakuwa they are not even locals of the si watu wenye wanaishi hapo. Sasa hiyo mnaweza tusaidia aje? Ya pili, pia ukienda kotini, tumekuwa na kesi zingine tumepeleka kotini juu ya hizo makampuni. Ukienda kotini unapata some of the lawyers wenye tunatumia maybe ameshikwa na hiyo kampuni, wamepewa tips ama wamepewa pesa. Tutajitetea aje hapo after hapo? Kwa sababu utadanganywa, unaambiwa enda urudi, na sometimes kuna venye tumesikia wengine wameshikwa tukiwa hapo tu.
tumesikia as in mtu anapewa pesa. Alafu na swali lingine ni factories zingine ama au investors, mtu anakuja anasema anaweka go down hapa ama offices. Locals wamedanganywa, wengine wamesign waweke hizo offices, then after a very short period of time unapata ni kampuni yenye itakuwa na some effects to the community na hamna la kusema. The moment mtasema mnaambiwa mlisign ama some of you walisign, hapo tutafanya nini? Na ukienda kwa county government hawatasaidia kwa sababu pia county inakula kwa hizo kampuni. Tutafanya aje? Nachukua ya mwisho Thank you. Okay. Thank you, our speakers there. Thank you, Madam Chair. I will just try to speak in simple English because I'm not used to sharing. So I think you will bear with me. My name is Joshua Adam. I come from Sierra County. And my first question will go to this my brother from Turkana. Thank you very much. You've spoken well. And what I would like to know from you, as an elder, I consider you are an elder from Turkana, is you spoke there and said, ulisema ya kwamba mlipotea, lakini sasa mmepatikana. And in that kupotea, I would like to know, pale Turkana kuna wale tunaita wasomi, academicians. And this is not the first time I'm asking people from Turkana. This is my second time asking you again. Where are your academicians in this area of mining? How do they help you in understanding what you should do? Nafikiri umenielewa mzee wangu. Wale wasomi kutoka Turkana wanawasaidia kivipi kuelewa majukumu yenu katika kazi ya mining? Hiyo ndio swali langu kwako. Alafu nakuja kwa mzee Mr. Mjie. I would like just to know from you very well, because in mining we see still it is being seen as an illegal business, because most of the people, they are doing it underground, and the way they do it is like it is not something licensed. Now from where you sit, is there any plan whereby, as it is in the coffee sector, is there any plan whereby now you have a plan to reach out to these people, the artisans, the communities, in understanding what they should do and their role in the mining, so that it is being publicized for them to know that what they're doing is illegal, it is legal. The second question and last one, Mr. Mujia, is there any outreach program already in place if the government is serious with the mining business in terms of getting revenue? Is there any outreach program for the community in those areas of mining so that they can understand their responsibilities and their rights concerning mining? Thank you. Thank you. Nachukua ya mwisho tafadhali, masaa yetu imeisha. Asante. One short brief, sir. Sawa. Habari ya wananchi. Kitu kidogo tu ndio nataka kusema juu ya wale maneno ambayo mnang'ana, haina maana. Kwa sababu ya kwanza, wale watu wanatangulia kukula, wale wanaishi katikati ya bunge, lakini community ambayo wanaishi pale hakuna mtu anahusishanga kitu chochote. Kwa sababu ya nini? Unashtukia kampuni anakuja anasema hapa nimesha loketiwa, na mwenye kampuni hajui hata
kwa sababu mwenye kampuni hajui chochote kwa hiyo nini, kwa hiyo land, kwa sababu hiyo land na pesa mwenye anapatiana pesa pale ni wale watu wa nini, wa kampuni. Sasa badala yeye mwenyewe kuenda kwanza kutangulia pale kuchunguza akuwa wale wanaishi pale wanakaa nani. Sasa yeye anaenda huko anapatana nini pesa. Kwa swali yangu namna hii, hakuna haja kusema wale watu wanaishi hapa ndio wanatakana wakuje huko. Mwambie mwenye kampuni akuje huko aongee na sisi, kwa sababu huko ndio sisi tunakalia. Hakuna haja na wao wengine. 1 minute. 1 minute. Thank you. Assalamu alaikum. Nafurahia panel pale, unaongea mzuri. Mimi swali langu moja kwa moja naenda kwa mhudumu wa Titanium Base Kwale. Tuna taarifa kwamba shirika lenu limemea mbawa na hivi karibuni mnakuja Lamu kuendeleza shughuli za uchimbaji madini. Je, habari hizi ni za kweli ama ni mambo tu ya magazetini? Juu hapa hivi juzi alikuja mmoja wa washiriki wenu wakuu anaitwa Simon Wall kwa kushughulikia hilo jambo, na wanathibitisha kwamba wanakuja kufanya hizo shughuli. Tungependa kujua ni kweli, na kama ni kweli kuna mikakati gani ya kuepusha haya matatizo mengi ambayo yanaangaziwa hapa, ili na sisi kuwe ni blazing rather than cars when extracting mining. Thank you. Asante. Haya, let's wrap it up. Asanteni kwa maswali, na nadhani mengi yameweza kupeleka kwa Bwana Mbijiwa, zingine zilikuwa ni comment, lakini kabla niwape fursa ya kujibu maswali, nataka pia nifanye clarification kidogo. One clarification ni kuwa nadhani kuna comment kuwa hakuna mwakilishi wa kampuni hapa. Engineer na Ubagizo yuko hapa kuwakilisha kampuni ya Best Titanium, kwa hivyo yeye ndio mwakilishi wa kampuni. Kwa hivyo kama utarajia labda mwakilishi fulani aje, huyu ndiye aliyetumwa na kampuni kuwakilisha kampuni. Then another thing, I think ilikuwa natoka kwa Bwana Nyang'au kuwa na ile nataka kupatia point mpa Sheba right to reply, hususan katika zile changamoto zimeweza kualaitiwa kuhusiana na CDSE. I think the first question was about the challenges na gaps ambazo zina exist katika CDSEs, na the second question kwenda kwa Sheba ni some of the success ama the milestone tumemeka ambayo dhani ni nyingi. So I think nitampa Sheba minute baadaye aweze ku highlight some of the success zinaweza kutokana na CDA. Haimaanishi yale challenges zote ameongelea CDA hajafanya kazi. The question was about the challenges and the gaps ambazo anaweza kuzihighlight, na swali la pili kwa kuhusiana na success ambayo atasema. So Bwana Mbijiwa, nadhani nitaanza na wewe, alafu Yes, I'll be very brief on the part of these questions, although I see some very latent, especially on the part of public participation. It is good to note that public participation is a provision in the Constitution, in the Kenyan Constitution. And there is a guideline the way public participation should be carried. Inatakiwa kufanyika ile kuhamasisha watu kuhusu mambo na projects. Kwa yule mwenzangu amesema mara mbili. Moja kuna ile ya chief na kuna ingine ya administration. Hiyo watu wanafanya public participation. Hadi kwa hizo zote hakuna public participation inafanya jinsi ambavyo umeelezea, kama hivyo watu wanaenda kwa mkutano ya chief. Kama inafanyika jinsi hiyo si public participation. Haitakiwi kuwa namna hiyo. Hiyo labda ni some company are trying to find a dubious ways of doing things. They think the good process ama ile njia mwafaka ambayo inatakiwa kufanyika ni kuwa kampuni kama inataka kufanya projects, inatakiwa kwanza kukuja yenyewe kufanya, ielezee community the intention ya kufanya project fulani katika maeneo yenu. Inatakiwa ianze huko.
lakini si mambo ya kwenda kuweka vikao ya usiku ile baraza. It must be open so that everybody can participate. Na then nitasija pia hapa nitaekelea hii mkazo kwa hii mambo na public participation, especially nikiongelea kuna huyo mama wa Kajiado ameongelea pia on the same one. Tafadhalini, huenda pia kampuni zingine zinapeana hiyo taarifa ya kufanya public participation, lakini kama wewe haujakuwa pale, utakuja baadaye kwa ile picha, kama uonekani pale kwa ile picha hiyo zinachukuliwa, unaanza kusema sasa si kuwa hivyo. Ndio maana alisema you must interact with the process. Further to that, mtaanza kuleta these issues. We have seen them and it is good you embrace this process. Ukisikia kuna public participation, of course kuna the means ambayo inatakiwa kufanyika. Hiyo ingine ilikuwa mambo na land injustices, especially kwa mambo na mining areas. Mwenzangu alisema kuna especially in Kwale, we know in coast, I believe there enough. I know the land issue is very emotive, and I know there is issue to do those land injustices and mambo na association issues, and I know even the companies, which if the company can do, especially when it touches, especially the resettlement bit of it, kuna process of going about it. I know there is that process. I know it cannot be just mtu anakuja na kuchukulia shamba, anajua iwezekani. I know there is a process of guiding that process, especially in the part of the taxation. If there is a dispute, I know there is a channel to do those dispute resolutions, especially on the part of the land. Then there's Bwana Joshua about ESM. I think this is something that was brought even in the morning. At Sanga Mining, it's not, is it illegal? It's not illegal. It is legal. I think that's why most of you are here. So hiyo dhana ambayo iko hapo inatakuwa iondolewe. Ndio maana serikali sahihi, I think meeting ile imefanyika sahihi kwa wingi, imekuwa touching on the ESM. Kuna mambo na pia ESM mambo na committees which are coming up zinasaidia. Kwa hiyo inamaanisha kwa serikali hii mambo na illegality is not there. Mambo na revenue sensitization is being done. I think that's what I can say. Thank you, Bwana Mbijio. Langu ni moja tu, kwa rafiki yangu pale jirani, ya kwamba tukana professionals wanashiriki ndio 100%. Wako na sisi kwa media, wako na sisi kwa awareness ya community, na pia walisukumana na petition ya one title deed ambayo ilikuwa imechukuliwa na mtu. Kwa hivyo tuko na wao pamoja. Asante. Thank you so much. Mudagizo, the question is very straight. BTL mnaenda Lamu, ni kweli ama si kweli? We have lodged an application. Tumefanya application kwa ministry ya kufanya license, ya kufanya exploration Lamu, and ikipitishwa tutafika Lamu inshallah ili tuweze kujua madini, na of course haitachukua pengine siku 2-3, exploration inachukua muda. Kwa hiyo ndipo kwamba tutapata kuona kuna madini inshallah tutaweza kuleta mtambo wetu kule na tuweze kufanya madini. Na kuhusu community engagement ama namna tunavyofanya kazi, as Boss Tenure tuko na a very robust community engagement framework from toka juu mpaka chini, to an extent that if there even a little issue ambayo inaweza kuwa imeachwa, there is a way on how it can be addressed. So in terms of community engagement, when it comes to exploration in mining activities operation, tuko nazo. We have household committees, we have village committees, we have liaison committees, we have possible
maybe can have even CDS ikiwa kutokuwa na mtambo, and can even have the project committees ndogo ambazo zitakuwa. Thank you so much. Thank you so much. Na nishukuru nazidi kurudisha kwenu kwa kuweza kusikiza pale na ambayo imekuwa hapa. Na thank you so much guys for sharing your thoughts. Na najua conversation ambayo ni kubwa na ni ndefu zaidi. So probably tutaendelea kuongea as days unfolds. Asanteni sana na tu appreciate unaporudi kukaa. Thank you so much. Asanti sana. Mnanisikia? Okay. Tumekuja mwisho wa ratiba ya leo ya siku ya kwanza ya Jukwaa la Madini na Mafuta na Gesi 2023. Tukazungumzia kuhusu zile CDAC na tukaelezwa kuwa iko kwenye sheria na sheria iko very clear how they work. Ya pili, public participation, wakati serikali inafanya public participation iko na mkataba wa kufanya public participation. Hiyo ya kuwa ati unaitwa mkutano ulisign kitu, that's not how the government does it. It's very clear. Na ni swali labda tungezungumzia kesho. Nimesikia kuna maswali mengi around public participation ambayo ina need kufafanuliwa. Mlinipatia homework kuhusu county ambazo zimepatiwa royalties. Nimefanya homework. Na katika County Government Additional Allocation Bill 2023, 32 counties ngapi imepatiwa unconditional allocation from court fines and mineral royalties. 32 County Government Additional Allocation Bill. It's actually a document. Na ningependa kusema hapa top 3 counties ambazo zimepewa royalties ni Kwale 1.16 billion, followed by Kilifi 950 million. Ninasema haraka? Samani. Haya, County Government Additional Allocation Bill 2023. Tuko sawa mpaka pale? Hiyo iko kwenye second schedule. Mahali kuna unconditional allocation to county government from court fines and royalties. Na sasa ile document imeonesha what each county is. It's a long document, lakini nimechukua top 3 counties ambazo zimepatiwa share kutoka royalties. Ya kwanza ni Kwale County 1.16 billion. 6 billion. Ya pili Kilifi County 950 million. Ya tatu Kajiado County 660 million. Kesho nitawapatia za all the other counties ziko hapa. 660 million for Kajiado County. Kuna mtu ananisaidia kufanya utafiti, so tutaendelea kufanya ya Taita, ya Marsabit, whoever is represented nitapatiana kesho. Sawa sawa? Haya, so that you hold your county governments accountable. Mbona kuna kelele? Oh, okay. Haya. Sawa. Sorry? Yes, and so hiyo ni ile imekuwa allocated 32 counties, mining counties, 32 of them. Nitazisoma kesho as we get the document. Sawa? Aya. Announcements for tomorrow. Naomba kesho tumesema ni siku ya ASM. Sio?
tuje mapema. Mambo ya SM ni mengi, sio? Naomba tukue hapa by 8:30 asubuhi. Sawa sawa, tuwe tumeketi, tujiandae kuanza programu yetu. Na kwa sababu kesho hatungoji speech, PS, tuanze on time. Kweli? Tuko pamoja. Thank you very much. Aya, nitashughulikia. Hivi ninaulizwa swali hapa, unatupa strategic plan? Ziko ngapi? Tutaongea kesho tujue ziko ngapi, na tunaweza kupatia vikundi and heads of ambao wanawakilisha vikundi tofauti. Haya, niko na kadi hapa ya room 3303 ambayo imepotea. Nione tafadhali. Room 3303, angalia, hutaweza kuaccess room yako. Haya. Haya. Umeniwekea video yangu? Haya, la mwisho nilisema hapo awali, ukiwa na shida ya kiafya